So now class, let's discuss, diba tapos na tayo sa electrostatics, tapos na tayo sa magnetostatics. Let's now discuss electrodynamics. Meaning, yung electrostatics natin and magnetostatics, pagsasamahin natin, and at the same time, aalis na tayo sa statics na case. Pupunta na tayo sa electrodynamics, meaning yung charges natin gumagalaw, and yung currents natin nag-iiba-iba. So hindi na siya electrostatics and magnetostatics. Okay, so saan ba tayo magsa-start? First, alam natin na to make a current flow, so para magkaroon tayo ng current, kailangan nating mag-push ng charges, di ba? You have to push charges. Siyempre, kung yung charges mo hindi gumagalaw, wala kang current. And the current density, so the current density is defined. Ay, hindi defined, given. Class, di ba, yung ating current, dependent yan sa force na ina-apply natin. The greater the force, the greater the current. Di ba? Kung mas tinutulak mo yung charges, mas mabilis silang gagalaw. Therefore, mas malaki yung current mo. So, ang current natin, or current density, directly proportional sa force na ina-apply natin. And meron siyang proportionality constant na sigma, where sigma is the conductivity of the medium. Basta isipin nyo lang class na the more force, the more current yung meron tayo of the medium. And bakit siya small f? Hindi capital F. And small f is the force per unit charge. Force per unit charge. Kaya siya ginawang small f lang. So, bale, ang ating J, yung sigma class, hindi ito charge density ha. Naubusan na ata ng Greek letters yung natin, reference natin. So, yung sigma conductivity. Constant yan. So, conductivity meaning the more conductivity, the greater the current that flows. Kunwari, meron kang insulating, completely insulating material, zero conductivity yon. Tapos, for perfect conductors, so for perfect conductors, yung ating conductivity approaching infinity yan. Tapos for insulators naman, syempre, so for completely insulating objects, sigma is 0. So imagine niyo class, kapag perfect conductor yan, kahit kaunting push mo lang ng charge, kaunting force lang ang i-apply mo, dire-diretso na yan, infinite na agad yung current density. Yun ay kung perfect conductor yung meron tayo. Pero hindi wala tayong ganyan in real life, 'di ba? Kasi syempre may mga other forces na diyan nakasama, yung drag force and other types of dissipative forces, 'di ba? Na pumipigil dun sa charges natin to approach a current of infinity. Pero ito lang, for ideal case, perfect conductors, sigma is infinity. For perfect insulators, sigma is 0. Now, meron tayong familiar na quantity, tinatawag na resistivity. Iba to sa resistance ha. So resistivity na encounter nyo ata to sa Physics 107. So the resistivity of the material is given by, lang siya, reciprocal ng conductivity. 'Di ba? The more conductivity, the less resistivity. Or the less conductivity, the more the more resistivity. So magkabaliktad lang sila, conductive, resistive. So reciprocal lang 'yan ng conductivity. Now class, let's recall the Lorentz force. Ito yung forces na galing sa pinagsamang electric field and magnetic field, di ba? Yung ating Lorentz force, F equals Q
E plus V cross B. Yan yung ating, ito, electric force, ito, magnetic force. Now, kunin natin yung force per unit charge. So, bali yung F, edi yung force over Q lang. Bali yan ay E plus V cross B. Diba? Dinivide lang natin ang charge. Therefore, the current density now becomes, ito, di ba yung ating J, sigma F, pero yung F natin ito. Bali, ang ating J, class wag kayong malito sa sigma, conductivity yan. Hindi charge density. E plus V cross B. So, yan yung ating J. Now, class, most of the time, ay yung V natin mababa. Yung scaling ng velocities ay hindi ganoon ka-significant unless pumunta tayo sa relativistic na case, di ba? Which is hindi pa naman natin gagawin ngayon. So yung cases natin ngayon, yung mga systems na may negligible velocities. So gawin nating negligible yan. So take note that for charges with negligible velocities, V approaching 0 yan. Velocities, bali J equals sigma E. And class, itong result na to, this is the original form of Ohm's law. Di ba may isa pa tayong Ohm's law? Yung V equals IR. Ohm's law din yan. Pero ito yung unang form niya. Sige. I-recall nyo lang to. Ohm's law din yan. Yung V equals IR. So, bale meron tayong J equals sigma E and V equals IR. Now, para mas magets natin, let's try to do an example. So here, a cylindrical resistor of cross-sectional area A, cross-sectional area A, and length L has a conductivity sigma. Class, nga pala, yung rho, resistivity to, hindi siya charge density. Hindi siya volume charge density. So naubusan na tayo ng letters. Same with sigma, conductivity siya, hindi siya charge density. Conductivity sigma. Now, if the potential difference between the ends is, let's say, V, what is the current flowing in the resistor? So yan yung question natin. Ano yung current na nagpo-flow sa resistor kung ito siya cylindrical resistor na merong length L and cross-sectional area A. So A, tapos ito ay L. Tapos held at potential difference V. So class, 'di ba, ang ating potential, kapag may potential difference, gagalaw yung charges mo. Kunwari ito 0, tapos yan hinold mo sa V. Syempre gagalaw yung charges mo, 'di ba? So kapag may voltage, ito rin class, yung potential difference class, voltage din yan. Same lang yan sa voltage. So kapag may voltage ka, meron kang current. Ang tanong, ano yun? Ano yung current na nagpo-flow sa resistor? So i-recall lang natin that the current, yan ay the current density times the area or JDA, 'di ba? So J dot dA yan.
kung gusto nating maging complete. Pero kung uniform ang current mo, say dito current is uniform. Hindi siya changing pa. Bale, ang ating current ay J times A or the current density times the total area. Pero ano ba ang J? 'Di ba ang J ay sigma E? So yan ay sigma E times A. Pero ano ang electric field class? Kapag simple lang yung systems natin, 'di ba? Electric field is the potential per length, 'di ba? For simple systems katulad nito, where the electric field is pag ganito lang, simple lang siya, E is V over L. So bale, E is V over L. Meron tayong sigma A V over L. Yan yung ating current. So yan na siya. Kung meron kang conductivity sigma, tapos yung iyong area ay A and hinold mo sa potential na V. So ito yung current na magfo-flow across the resistor. So class, di ba yung Ohm's law natin? V equals IR. So here, sa sagot natin, V equals, ano ba to? Li over sigma A. Bali, ang ating R in this case, L over sigma A. So kung tinanong, ano yung resistance? Di L over sigma A. Class, iba ang resistance sa resistivity ha. Ang resistivity, 1 over sigma. Ang resistance, that is a whole other quantity. So using V equals IR, meron kang I, meron kang V, mahanap mo yung R, which is L over sigma A. And take note yung ating resistance, para lang siyang geometric quantity siya. Dependent lang siya sa dimensions and some constant. Hindi siya dependent sa voltage. Di ba class, naalala nyo yung capacitance? Geometry dependent din siya. So, ganun din sa resistance. Sige, another example. Medyo pahirapan natin. So, two coaxial metal cylinders. Coaxial meaning same axis sila. Cylinders of radius A and B are separated by a material of conductivity sigma. So, meron conductivity na sigma. Now, if their potential difference is V, what current flows from one to the other in a length L? So, medyo nakakalito yung tanong. Bali class, ang system natin, meron tayong dalawang coaxial metal cylinders. Tapos yung isa, andito naman sa labas. Isang cylinder mo, andito sa labas. Same axis sila, coaxial. Tapos, meron silang material na may conductivity sigma sa gitna. So, yung material nyo class, ito nandito sa gitna nila. Wala sa loob wala dyan. Nasa gitna ng cylinders natin with radius A and radius B. Now, bale, meron kang current na magfo-flow. Kung ito ay, let's say, held at potential difference V. So, ito may potential V. Ito may potential 0. Bale, yung current mo magfo-flow pag ganyan, di ba? From the inner cylinder to outer cylinder in the S-hat direction.
Na-imagine nyo ba, class? Hindi na siya pa ganito. Kasi yung conducting material natin, andito na. So, yung current magfo-flow from this cylinder to that cylinder in the S hat direction. Bali, meron kang, sige, wag mo ng current. Sabihin natin ito, magpo-produce to ng electric field, itong nasa loob na cylinder. Diba may magpo-produce yan ng electric field na pa ganito? So, Gauss law tayo. Tapos yung electric field na yun na yung magkukos ng push sa charges para magkaroon ng current. Sige. The first step is to find the electric field between the cylinders. So, the electric field between the cylinders. That is given by Gauss law tayo. So, yan ay ano to? Kunin nat ito yung Gaussian surface natin, class, ha? Ito. So, bale, kuha lang tayo ng Gaussian surface. Ay, kalimutan ko. Ito ay may length L. Tignan natin yung cylinder sa loob. So, meron siyang ganyan. Meron kang Gaussian surface na yan ito. Tapos, use Gauss law. Let's say ito ay may radius S. So, E times, so E dot dA is Q enclosed over epsilon naught. E times, ano yung area nung Gaussian surface natin? 2 pi SL. 2 pi SL. Yan ay equal sa, ano yung enclosed charge? Ano yung enclosed charge dito sa itong charge na nakapaloob sa Gaussian surface natin? Bali yung sigma, yung surface density times the area, which is 2 pi AL. Plus, nag-shortcut na ako, ha. So, E dot dA, ito yung left-hand side, that is Q enclosed over epsilon naught. Ano ba yung Q enclosed? The surface charge density inside times the area, which is 2 pi AL. Now, class, meron tayong sigma dito. May sigma tayo dito na conductivity. Gawin nating sigma prime. Gawin nating sigma prime yung surface charge density para hindi kayo malito. So, bali ang E natin, yan ay sigma prime A over S epsilon naught. Ang direction, S hat. Yan yung electric field natin. So, the field between the cylinders is, yan ay sigma prime A over S epsilon naught S hat. Now, ano naman yung current? Now, the current is given by I, yan ay integral lang ng J dot dA. Diba? Yung current, integral lang ng current density dun sa area na tinatamaan niya. Pero ano ba ang J? Ang J ay sigma E. Kaya natin kinuha yung electric field. So yan ay integral ng sigma. So sigma constant lang yan. E dotted with dA. So ito ay sigma integral ng, so may sigma prime tayo. Class yung sigma prime, yan yung charge density. Sigma prime, ano ba to? A over S epsilon naught S hat. Ano yung small area natin? Teka nga lang. Patayuin ko nga yung cylinder. So, ganyan. Ang small area natin ito. So, yan ay S d phi dz. Tama ba? Kasi ito, ba yan yung small area natin? So, ito ay dz.
Ayan, along the vertical. Ito naman, SD phi. Ayan. So, meron tayong SD phi DZ na area. SD phi DZ, ang direction niya, S hat. So, S dot at S hat 1 lang yan. Tapos, ang dimensions natin, Z runs from 0 to L, phi runs from 0 to 2 pi. Bali ito, magiging sigma, sigma prime, mawala yung S. Yung S hat, magiging 1 lang yan. Tapos A over epsilon naught. Integral ng ds ay ng d phi ay 2 pi. Ang integral ng dz ay z running from 0 to L. So L. So yan na yung current natin. Pero class, ang may hindi tayo alam which is the sigma prime. Diba, inimbento lang natin yan. Yan yung charge density nung loob. Yung loob na cylinder. Bale, meron pa tayong isang gagawin which is we'll utilize the potential difference. So the potential difference is V, di ba? The potential difference between the cylinders, yan ay given by V, which is equal to negative integral ng B to A ng E dot dl. So class, babalik tayo dun sa unang lessons natin. So this is from B to A, E dot dl. Yung line integral nun, yun yung potential natin. So this is negative B to A. Ano yung E natin? Sigma prime A over S epsilon naught S hat. Dotted, ang DL sa cylindrical coordinates ay ds S hat plus SD phi hat plus DZK hat. Yan yung ating DL in cylindrical coordinates. Pero S hat, diba, magsi-zero out to. Ito lang yung magsusurvive kasi yung S hat lang yung idadot natin. Bali, meron tayong negative sigma prime A over epsilon naught integral ng B to A ds over S. So, bali ito ay negative sigma prime A over epsilon naught ln of ano to? A over B. Ayan, sinortcut ko na, di ba? Magiging ln A minus ln B lang yan. O di magiging ln A over B. Pero yung negative, ilagay natin sa loob. Bali magiging ln of B over A lang yan. So V natin, sigma prime A over epsilon naught ln ng B over A. So bali meron na tayong value for the sigma prime. Sigma prime equals epsilon naught. Tama ba? Epsilon naught V over ano to? A ln of B over A. So bali yung sigma prime na yan, ilagay natin dun sa I para makuha natin yung current. So I, that is equal to sigma times sigma prime, which is epsilon naught V over A ln of B over A times A over epsilon naught 2 pi L. A over epsilon naught 2 pi L. Haba, no? So, ang ating, ano magiging result natin? Epsilon naught mawawala, A mawawala. So, ang ating I, yan ay 2 pi sigma L over ln B over A times V. Yan yung current flowing from cylinder A to cylinder B. So, ayun lang. Yun lang siya. Tapos, using, ano ba to? Using Ohm's law, di ba? Yung isang Ohm's law na V equals IR. So, bale, ang ating resistance, in this case, i-mental natin. Di ba ito, V equals I times this. So, V, dito ko na nga sa gilid ilagay. I times
ln B over A over 2 pi sigma L. So, bali yung R natin, di ln B over A over 2 pi sigma L. Yan yung resistance ng ano natin, ng material in between the cylinders. Okay, class, may tanong ba from the two examples? Medyo kakaiba lang siya, no? Kasi hinuhugot na natin yung past lectures para makalculate yung mga electric fields and currents. So, kung walang tanong, isulat ko lang yung ano. Diba yung gamit din yung Ohm's law natin nung Physics 107. Yung power, yan IV. Or that is equal to I squared R. Equal din yan sa V squared over R. So, i-recall nyo lang yan, yung power. Power delivered in the component. So, mamaya magagamit natin yan. So, here mapapansin ulit natin na yung resistance, hindi siya dependent sa voltage or sa charges. Dependent lang siya sa geometry ng material. BA, 2 pi, tapos yung conductivity, tapos L. So, mapapansin natin, class, no, lagi siyang inversely proportional sa conductivity. Dito rin sa isang example, tignan nyo. Inversely proportional na naman siya sa conductivity. So, here, I can say that the resistance R, box natin to. So, the resistance R depends on the geometry. And conductivity of the medium between the electrodes. Medium between the electrodes. Yung electrodes, yung mga poles natin, ha. Kunwari, dito sa isang example, yung una, this is the electrode 1, this is the electrode 2. Ito naman sa isa, ito yung isang electrode, ito yung pangalawang electrode. So class, any questions? Si Ansley, may tanong ba? Wala naman po, sir. Sige, si Axel. Wala po, sir. Okay. Kung walang tanong, let's move on. So next, for steady currents. For steady currents and constant conductivity. Diba yung del dot E natin, yan ay del dot, ano yung E natin? So ang E ay 1 over sigma times J from the Ohm's law. Del dot 1 over sigma times J. Yung 1 over sigma, constant lang yan. 1 over sigma, del dot J. For steady currents, del dot J is 0. So for steady currents, del dot J is 0. Kaya del dot E is 0 for steady currents and constant conductivity. So let's move on to another example. So ngayon naman mga sa spherical ano tayo, system. So two concentric metal spherical shells of radius A and B are separated by a material of conductivity
sigma. So meron kang sphere A. Ayan. Tapos meron kang sphere B. Tapos yung material between them, to ay may conductivity na sigma. So may sigma ka dyan. Now, the first question, if they are maintained at a potential difference V. So, ang potential difference class, yung potential difference ng dalawang electrodes natin. So, ano ko nga, VA minus VB. Yan lang siya. Equals V. So, kung ang potential difference nila ay V, what current flows from sphere A to sphere B? Sphere A to sphere B. Yung sphere A yung loob, sphere B labas. Siyempre, meron kang potential difference. Again, meron kang current na mag-flow. So, ano yon? Now, ang unang step natin, di ba kanina, sa previous example, ano yun, ito. Nag-invento tayo ng, ano, di ba? Ng charge density na sigma prime. Tapos later on, na-evaluate naman natin siya using the given values. So, ganun din dito sa first question. Suppose we let the charge in sphere A, BQ. Let's say, ayan. So, class Gauss law tayo. Gauss law dito tayo sa loob. Electric field produced by sphere A is 1/4 pi epsilon naught Q over R squared, diba? So, i-mental na lang natin. So, yung electric field, the electric field in between the spheres is G equals 1/4 pi epsilon naught Q over R squared R hat. So, itong Q yung charge ng A kasi yun yung enclosed charge. So, ito ay in between the spheres. Pero hindi natin alam yung Q. Giniven lang natin siya. Pero alam natin that VA minus VB equals V, di ba? Pero ito ay equal sa integral from A minus B E dot DL. So, yan yon. Bale, ito ay negative integral from B to A na ano to? 1/4 pi epsilon naught Q over R squared R hat dotted with ano ang DL in spherical? DRR hat plus RD theta, theta hat plus R sin theta d phi, phi hat. So yan yung DL natin in spherical. Pero R hat lang to. So bali mawawala na yan. So we have negative integral from B to A ng 1/4 pi epsilon naught Q over R squared dr. Constants lang to, yung Q over 4 pi epsilon naught. So, bale magkakaroon tayo ng ito, ano yung, teka nga lang. So, negative 1/4 pi epsilon naught Q, tapos yung integral ng loob, negative 1 over R. Diba? Ano ba to? R to the negative 1 over negative 1. So, negative 1 over R. Running from B to A. So, bale ito, meron tayong, and magpa-positive na yan. Q over 4 pi epsilon naught 1 over A minus 1 over B. So, yun yung V natin. Bale, alam na natin yung Q. Yung Q na inimbento natin kanina. That is 4 pi epsilon naught V all over 1 over A minus 1 over B. So, yan na yung ating Q. Tapos, pero hindi pa dyan nagtatapos, di ba? Ano yung tanong? What current flows? The next step,
Class, katulad ng example kanina, di ba? Saan na yung una? Ay, ito. Hinanap natin yung E. Tapos hinanap natin yung charge or charge density. Tapos, ang ginamit natin na last step is JDA. Ito yung current para malaman yung current. So, ganun din yung gagawin natin. The current is given by integral ng JDA. J dotted with DA. Pero ang J natin, yan ay sigma E. Sigma E dotted with DA. Pero class, ang DA in spherical, yan ay R squared sine theta d theta d phi. Ano tong direction na to? R hat. So, yan yung small area natin in spherical coordinates. So, sigma, integral na, ano yung E natin? 1 over 4 pi epsilon naught Q over R squared. Simple, Q na lang muna siya ha. Haba nung expression for Q eh. So, kahit unknown to, alam naman na natin siya. Ayan siya yung Q for pi epsilon naught V over 1 over A minus 1 over B. Dotted with R squared sine theta, ayan na to, R hat. D theta d phi, R hat. So, 1 lang yan. Ay yung R hat mo. R hat at R hat 1. Tapos yung R squared matatanggal din. Tapos, sine theta d theta runs from 0 to pi. Ang d phi, 0 to 2 pi. So, bali ito ay sigma Q over 4 pi epsilon naught. Ano integral ng sine theta? Sine theta, dito na nga lang. Negative cos theta. 0 to pi. So, bale, negative 1 minus 1. Bale, 2. Tapos, ang integral ng d phi ay 2 pi. Bale, itong buong to, 4 pi yan. Tapos, so 4 pi. Now, this is equal to sigma q over epsilon naught. Pero alam natin yung q, di ba? So, bale yan ay sigma over epsilon naught times 4 pi epsilon naught v over 1 over a minus 1 over b. So, yung I natin, cancel yung epsilon naught, equals 4 pi sigma v over 1 over a minus 1 over b. Yan yung I natin. Ay. So, the next question, number 2, what is the resistance between the shells? So, balik class, meron na naman tayong V equals IR, di ba? So, dito, V equals, ano to, I times, ano to, 1 over A minus 1 over B all over 4 pi sigma. So, yan na yung V equals IR natin. Therefore, R equals, itong buong to. So, 1 over 4 pi sigma, 1 over A minus 1 over B. Yun yung ating resistance in between the shells. So class, clear ba to? Clear ba itong example na to? Si Miss Bea, clear ba to? Yes po, sir. Okay, si Kalista, Pauline. Any questions? Wala naman po, sir. Okay, kung walang tanong, let's proceed. Now, class, move on tayo. When a source, so kung may source ka, when a source causes a current to flow, so causes a current flow, syempre may push dun, di ba? Kung may source ka, let's say battery, tinutulak niya yung charges nyo. Therefore, the electromotive force
electromotive force. E. So ganyan, maarting E. Or we call that the EMF is the one responsible for pushing the charges. Class, misleading ito. Misleading yung term na electromotive force kasi hindi siya force. Mamaya makikita natin na hindi siya force. Pero siya yung responsible para sa pagpupush ng charges. Sige, yung units ng E natin or ng electromotive force, E is the work done. So hindi siya force. Per unit charge. Bali, ang electromotive force ay joules per coulomb. Pero class, di ba yung joules per coulomb ay same din siya as voltage? Di ba yung yung potential, yung electric potential, siya yung potential energy or the energy per charge. So bale, same din siya as the work done per unit charge. Actually, yung electromotive force, siya yung potential difference or yung electromotive force is the potential difference or the applied voltage. Isulat natin para hindi kayo malito. Kasi 'di ba, nasa name niya yung electromotive force, pero hindi siya force. Is the same as the applied voltage. Ayan lang siya. Voltage V. So electromotive force, potential difference, voltage, pare-pareho lang yan. So huwag kayong malilito, class. So since na-define na natin yung electromotive force, yun yung responsible sa pagpupush ng charges nyo. Kaya kayo nagkakaroon ng current. Kaya class, automatic yan. Kapag may voltage ka, meron kang current kasi may nagtutulak sa charges mo. Now, suppose a loop. Loop of wire is exposed in an external magnetic field P. So ngayon, lipat tayo sa magnetic fields. So magnetic field B. Therefore, yung total magnetic flux, the total magnetic flux is given by, di ba electric flux E dot dA. Dito naman, the magnetic flux that is equal to integral ng B dot dA. So kung ganyan, kung meron kang loop of wire dito, tapos may magnetic field ka dyan, edi BA lang yan kasi perpendicular sila. Ay, parallel I should say. Di ba ang area mo paganyan din. Tapos yung magnetic field mo paganyan din. Parallel sila. So, ang magnetic flux yan ay BA. Pero medyo weird na class kapag yung loop mo paganyan, tapos ang magnetic field mo paganyan. Hindi sila parallel, di ba? So, kaya kailangan mo mag-dot product. In general, integral siya ng B dot dA. So, the next, an electromotive force will be generated. A voltage will be generated or a potential difference will be generated when the magnetic flux changes in time. So mamaya, i-discuss natin kung paano to nangyari. Pero in the meantime, if the force per unit charge is yung small f, yung kanina, then the work done per unit charge or yung electromotive force natin, di ba? Yung E, ano siya, work done per unit charge. Pero ano ba ang work? Di ba F dot dl? So bali yung E natin, integral ng F dot dl. So medyo mahalaga tong ano na to. Di ba ang work,
Yan ay integral ng f.dl. Pero mag-divide tayo ng charge. Divide tayo ng charge. So, ang work per charge ay yung EMF. Ito siya. Tapos yung force per charge, yung small f. Kaya, eto, may equation tayo na E equals F.TL. Ito class galing to sa mechanics. Yung work is F.TL. So, dapat alam niyo yan. The question is, paano natin nasabi na an EMF will be generated when the magnetic flux changes? Let's move on to Faraday's experiment. So kung bakit nagkaroon ng ganyang findings, let's move on to Faraday's law. So Faraday's law. This is on 1831. So long time ago na siya. So si Michael Faraday, gumawa siya ng 3 experiments on this setup, on this topic. So una, experiment 1 tayo. Ang ginawa niya, ito meron kang magnetic field. Kunwari dito, meron kang region na may magnetic field pointing into the page. So suppose ang magnetic field mo ganyan. So meron kang magnetic field into the page. Now meron akong wire, loop of wire na may resistance R. Tapos ang ginawa ni Faraday, minove niya yung loop of wire paalis dun sa magnetic field. Bale magkakaroon ka ng change in flux, di ba? Kasi later on ang flux mo BA. Tapos later on ang flux mo 0. Bakit naging 0? Kasi inalis mo yung B. Inalis mo siya sa magnetic field. So yung B mo 0. So anyway, ang findings niya dito sa experiment 1, when the loop of wire is moved to the right. So ayan, move. Ayan, minove niya yung wire to the right. A current is generated in the wire. So medyo weird yon. A current is generated in the wire. So meron kang current na tumatakbo dito. Let's call that I. So yun yung experiment 1 niya. May finding, pero yung quantitative na values, hindi pa niya alam. So when the loop of wire is moved to the right, meron kang current. So next, nag-try ulit siya. Experiment 2. So this time, again, yung setup natin kanina, meron kang region na may magnetic field. Magnetic field in. Ayan. Tapos meron ka ulit loop of wire na immerse dun sa dun sa magnetic, sa region na yon. This time, ang ginawa niya, itong region na may magnetic field or may magnet ka, itong region na to, yun naman yung ginalaw niya instead na yung loop of wire. So, minove niya yan. So, ang findings is when the magnet, so essentially, di ba, magkakaroon ka ng magnetic field pag may magnet. Eh, yung magnet, ginalaw mo pa ganyan. So, when the magnet is moved to the left, current again flows in the loop. So, bali, meron ka na namang current dito. Let's call that I. So, una, ginalaw niya yung wire, inalis niya sa magnetic field, merong current. Ito naman, tinanggal niya yung magnetic field, meron na namang current. Experiment 3. Medyo na yan, medyo interesting na yan, di ba? Kasi, ano ba yung nagkukos ng current na yon? Una, tinanggal ko yung loop of wire, may current. Tapos tinanggal ko yung magnetic field, may current na naman. Sa experiment 3, same setup. Meron tayong region
na may magnetic field pointing into the page. So, be in. Pero, this time, may wire ka ulit. Yan. This time, both are stationary. Ang ginagawa niya lang, panapalakas niya yung magnetic field. So, hindi niya ginagalaw yung wire, hindi niya ginagalaw yung magnet. Ang ginagawa niya lang, pinapalakas niya yung magnetic field. So, ang findings, when the strength of the magnetic field is changed, a current flows in the loop. Ayan. Bale, may I ka na naman dito. So, bali now, sa experiment 3, meron na tayong parang hint. May hint tayo na, so bali yung changing the magnetic field, yun yung magkukos ng ng paggawa ng current dun sa loop. Pero 'di ba, yung current, that is basically charges na pinupush mo. Pero class, tignan nyo dito, meron kang stationary na wire. Hindi mo siya ginagalaw. Binabago mo lang yung magnetic field mo. So bale, 'di ba, meron kang stationary charges dito. Hindi sila makaka-experience naman ng magnetic force. Take note. Take note natin that stationary charges experience no magnetic force. Kasi class, 'di ba, yung magnetic force natin, Fmag, yan ay QV cross B. Zero velocity ang, syempre yung charges mo sa loop, walang velocity kasi stationary lang yan. Di automatic zero na yung magnetic force mo. So ano yung nangyayari? Una, you are changing the magnetic field, pero yung magnetic field na yun, hindi naman siya yung magkukos ng ng paggalaw ng charges. So ano na lang yung pwedeng explanation? So ang conclusion natin, so class, sige, bukod sa magnetic field, ano pa yung iba na pwedeng magpagalaw ng charges? So 'di ba meron tayong electric field. So ang conclusion natin, a changing magnetic field induces an electric field. An electric field. At yung electric field na ito, yung responsible para sa paggalaw ng charges mo. 'Di ba? Yung electric field mo, basically, magfo-flow yung charges along that. 'Di ba? F equals QE. So may force nang magpo-push dun sa charges mo, magkakaroon ka na ng current kapag meron kang electric field. Pero ang ginawa lang dito ni Faraday, change niya lang yung magnetic fields mo, yung magnetic field strength mo. The conclusion, therefore, is a changing magnetic field induces an electric field, which is the cause of the induced current. And quantitatively, the induced EMF or the induced voltage, that is given by E equals negative d phi b over dt. This is the actual na quantitative result nung ating Faraday's law. Ibig sabihin nito, change in flux induces an EMF. So yun tatandaan nyo, class. Paano ba mag-change ang magnetic flux? Mag-change ang magnetic field or mag-change yung area na tumatama dun sa magnetic field. So bale, yung mahalaga dito, class, sa Faraday's experiment is, first, changing magnetic field induces an electric field. Second, the induced EMF depends on the change in magnetic flux. So, kung meron kang induced EMF, meron ka ng current, di ba? Kasi kung meron ka ng voltage, meron ka ng current. Tignan nga natin sa una.
'Di ba, before meron kang BA na magnetic flux. Kunwari ito may strength B, ito may area A. Una meron kang BA. Tapos later on, naging zero. Kasi zero magnetic field ka na, di ba? So, 0 times A ay 0. Change in magnetic flux, meron kang current. So, okay. Experiment 2. Ano ang magnetic flux mo dati? BA. Tapos, tinanggal mo na naman yung magnetic field. Magiging 0. So, nagkaroon ka ng change in flux. Therefore, magkakaroon ka ng induced EMF and therefore, magkakaroon ka ng induced current. So, experiment 3, binago mo yung magnetic field strength mo from, let's say, B1A naging B2A. So, nagkaroon ka na naman ng change in flux, nagkakaroon ka ng EMF, and therefore, magkakaroon ka ng induced current. So, yun class, mahalaga tong dalawang statements na to sa Faraday's experiment. So, now meron tayong E is negative d phi over dt. Recall natin, class. Saan ba yun? Yung kanina. Yung... Asan na yun? Wait lang, class. So, recall natin that yung voltage natin, yan ay E dot dl. Di ba yung potential? Yan yon, E dot dl. Yung potential, siya yan. Pero this time, mag-close loop tayo. So, yung negative sign mawawala. Di ba usually, yung potential negative B2A, ganyan, ano ba yan? B2A, E dot dl. This time, gawin nating close loop. So, bali yung V mo magiging A to A, E dot dl. Kung negative yan, edi babalik ta rin mo lang yung sides, di ba? A to A, E dot dl. So, yan ay magiging closed loop, E dot dl. So, same lang dito. Yung V, yung ating potential difference, yun yung induced EMF din, di ba? So, now let's equate the two forms of the EMF. So, una, ito. Pangalawa, yung d phi over dt. So, bali ang ating closed loop, E dot dl, yan ay equal sa dito. Negative d phi over dt. Pero ano ba yung phi b? Diba ang phi natin, b dot dA. So, bali ang ating, ano to? Wait lang, class. Ang ating E dot dl, yan ay negative, integral. So, time derivative. Di ba yung phi b natin, b dot dA? Pero imbis na total derivative, gawin nating partial t. So, para lang safe, partial t ng b dot dA. Kasi 'di ba b dot dA ang phi, time derivative natin siya. So papasok sa loob 'to. Partial t ng b dot dA. So class, itong closed loop integral ng E dot dl, pwede tayong mag-apply ng Stokes theorem diyan. So apply Stokes theorem. So, meron tayong yung E dot dl natin, yan ay del cross E. Integral ng del cross E dotted with dA. So yung E dot dl natin sa left hand side, palitan natin ng del cross E dot dA. So we have del cross E dotted with dA. Yan ay equal dun sa right hand side, which is negative partial B partial T dot dA. Since the area is arbitrary,
Therefore, yung integrands natin, equal din yan. Therefore, we have the following. Del cross E is negative partial B partial T. Now, class, we just derive Faraday's law. This is Faraday's law in differential form. Tapos yung isa naman, asan yung kanina? Ito, this is Faraday's law in integral form. So, Faraday's law in integral form. So, we just derived Faraday's law in differential and integral forms. Now, class, alalahanin nyo. Di ba nung electrostatics natin, del cross E equals 0. Kasi charges are not moving that time. Pero sa ngayon, meron na tayong currents, meron na tayong induced current, induced EMF. Not necessarily 0 na yung natin, yung velocity or yung charges natin, not necessarily stationary na. Kaya in general, del cross E is negative partial B, partial T. Okay, so hindi na to electrostatics case, electrodynamic case na yan. So to summarize those findings, so whenever the magnetic flux through a loop changes, an induced EMF will appear in the loop. An induced EMF will appear in the loop. Tapos, pangalawa, kung meron kang induced EMF, so this induced EMF will cause an induced current. Tapos, anong mangyayari, class, kung meron kang induced current? Diba ang current carrying wires, meron yung magnetic field. So, yung induced current mo, magge-generate na naman yan ng induced magnetic field. So, ang dami-dami mo ng magnetic fields. Una, di ba, binago mo yung magnetic field mo or yung magnetic flux. Tapos, magkakaroon ka ng EMF. Tapos, magkakaroon ka ng induced current. Tapos, yung induced current mo, mag-i-introduce ng induced magnetic field. So, medyo siya, no? Medyo messy. Pero, isa-isahin natin yan para mas maintindihan nyo. So, let's look at an example. Simple example lang muna tayo. So, here, a circular loop of wire with radius A is in a magnetic field. So that is in a magnetic field of strength, let's say B0, B0. So ang system natin, meron kang magnetic field pointing into the page. So ganyan siya. Drawing lang natin. Meron kang magnetic field pointing into the page with strength B0. Then meron kang loop of wire na naka-expose sa kanya. So let's say meron kang loop of wire dito na may radius A. So ang system natin, the magnetic field is constantly decreasing. Yan yung nangyayari sa kanya. The magnetic field is constantly decreasing until it reaches 0 at time T0. So bale yung
ano natin, yung magnetic flux natin, 'di ba? Mayroong iba't ibang ways para mabago yung magnetic flux. Una, palitan mo yung area. Or pangalawa, palitan mo yung magnetic field kung saan siya naka-expose. So, ang ginagawa natin dito, pinapalitan natin yung magnetic field kung saan siya naka-expose such that it constantly decreases until it reaches zero at time t naught. So, bale, the question 1, calculate the induced EMF. Diba? Kung meron kang changing magnetic flux, meron kang induced EMF. So, recall natin that E equals negative d phi over dt. Pero class, di ba, for constant change, for simple cases na constant yung change, E natin is negative delta phi over delta t. So yan lang. For ito ay for simple cases, let's say constantly na nagde-decrease or constantly nag-i-increase, ito yung kanyang tas linear yung behavior. Pwede nating isulat as delta phi over delta t. Itong derivative for cases like let's say sine, may cosine, may exponential decay and so on. Pero for this simple example, pwede naman nating isulat as delta phi over delta t. So ano ba 'yon? 'Di ba before meron tayong phi b equals ano to? B naught times pi a squared. Yan yung magnetic flux natin, di ba? After, ang ating phi b, yan na ay 0. Kasi, wala na. It reaches 0 at time t naught. So, bali, ang ating magnetic field ay 0 na. 0 times pi a squared ay 0. So, 0 times pi a squared, yan ay 0. Tapos, so ito na yung delta b. Ang delta t natin, yan ay t naught. Kaya, meron tayong E equals negative, ano yung after? 0. Ano yung before? B naught pi a squared over T naught. So yan ay positive. B naught pi a squared over T naught. Yan ay yung induced EMF natin. Tapos class, sa mga ganitong problems, mahalagang mag-set tayo ng conventions. So what we'll do is, so nasagot na natin yung tanong. Ayan, what is the induced EMF? That is B naught pi a squared over T naught. So the next step, we set the positive orientation. Set the positive orientation to be along with the external field. So ito yung tatandaan natin. Orientation lang to class convention lang siya. So what we'll do, ang positive orientation natin ay into the page at saka current is clockwise. So class, bakit? Di ba kapag yung magnetic field mo into the page, ito yung positive right-hand rule. Ang curl niyan is clockwise. So bali yun yung positive orientation natin. Bakit siya mahalaga? Dahil meron tayong question 2. What is the direction of the induced current? So ang next question, di ba meron kang induced EMF? Ito. The next, ano yung induced current? Since may EMF pa nga. So ang unang aalamin natin, ano yung direction niya? Tignan natin yung sign ng EMF. Since EMF is positive, therefore the direction is along the positive orientation. So since E is positive, meaning yung push sa charges natin ay along the positive orientation. So the direction of the induced current
ay positive din, which is clockwise. Okay, class? So kung positive ang E, positive din ang current. So ano ba yung positive orientation natin? Ayan, into the page and current is clockwise. Class, itong mga orientation na to, depende yan sa system ha. Mamaya kung may magnetic field kang out of the page, syempre yung positive orientation mo, out of the page, then counterclockwise. Pero dito sa specific problem natin, positive orientation ay into the page and clockwise. And since the induced EMF is positive, the direction is positive then, which is clockwise. Okay, the next question is, what is the direction of the induced magnetic field? Di ba class, meron kang induced current, therefore meron kang induced magnetic field. Kasi yung current carrying wire mo, may magnetic field yan. Pero ang tanong lang is, ano yung direction? So since the induced current is clockwise, syempre, yung induced magnetic field mo into the page, positive din. The induced magnetic field is into the page. Kasi 'di ba? Ito yung current mo. So bale yung induced magnetic field niyan into the page. Again, dahil positive. Positive ang EMF kaya susundan ng current and ng magnetic field yung positive orientation. And the next question, what is the value of the induced current if the wire has a resistance R? So bali, meron kang voltage, meron kang current, syempre meron kang resistance, di ba? What if yung wire mo may resistance R yan? So again, V equals IR, or para mas safe, absolute value of E equals IR. Since yung E nyo pwede maging negative. So ang gagawin natin V equals IR, or absolute value of E equals IR. So bali ang ating R, yan ay ano pala? Ay yung tinatanong. So I is E over R. Ano ba yung E natin? B naught pi A squared over T naught. So bali ang I natin, B naught pi A squared over R T naught. Yan na yung value ng induced current. Class, naintindihan ba? Nagets naman yung example natin. Si Miss Erin Beatrice, may tanong ba? Wala po, sir. Okay. Si Georgine, any questions? Wala po, sir. Okay, wala naman. So what, yung nangyayari dito class, 'di ba una, change in flux induces an EMF, induces a current, induces a magnetic field. So ano siya, parang chain reaction. So ang gagawin natin sa next example, what if the case is reverse? Reverse. So ang nangyari, from 0, ginawa nating B naught. So 'di ba kanina from B naught to 0? Ngayon naman, from 0 to B naught within a time T naught. Kanina from B naught to 0, binabaan natin. Ngayon naman i-increase natin from 0 to B naught. Ano ang before?
Ang phi before ay ano to? 0. Ang after, yan ay B naught pi a squared. Diba? Yan yung kanyang flux after. So, bali ang ating induced EMF, negative d phi over dt, negative B naught pi a squared after minus before over T naught. Bali ito ay negative B naught pi a squared over T naught. Yan yung ating induced EMF. So again, ang orientation natin, di ba, positive I into the page and clockwise. So bali, since the induced EMF is negative, the direction of induced current, so the direction of induced current is counterclockwise. Bakit? Ang E natin ay negative. Since the induced EMF is negative. And also, the direction of the induced magnetic field, so the direction of the induced magnetic field is negative then. So out of the page siya. So class, ganun lang kapag iniba natin yung setup, pag binaliktad natin, mag-iiba yung direction ng induced current and induced magnetic field. Anong oras na? 5:23. So now, using those two examples, meron tayong observations na magagawa. So some observations. Case 1 muna tayo. Yung case 1 ay ito, yung from B naught to 0. So ang ginawa natin, binaba natin yung magnetic flux. So when the magnetic flux is reduced, when the magnetic flux is reduced, an induced current is produced to create a magnetic field in the same direction as the external field. So class, ang nangyari nung una, 'di ba, pinatay mo yung magnetic field. Ang ginawa nung wire, nag-produce siya ng current na such that yung ipoproduce niyang magnetic field ay same dun sa dati niyang nafe-feel. 'Di ba, dati nakaka-feel siya ng magnetic field, tapos bigla mong pinatay. Ang gagawin niya, magpo-produce siya ng magnetic field niya which is the same sa nafe-feel niya before. So, tignan naman natin yung case 2. Ang sinasabi ng case 2, when the magnetic flux is increased, so an induced current is produced to create a magnetic field in the opposite direction. Dito naman, opposite direction. Opposite direction as the external field. So ano naman class yung nangyari sa case 2? Yung magnetic flux, in-increase ko. So yung wire natin, nakaka-feel ng increase in magnetic flux. So anong ginagawa niya? Gumagawa siya ng magnetic field na nag-o-oppose dun sa change na ginagawa natin. So dito class sa case 1, 'di ba binabaan ko yung magnetic field. Ang ginawa ng wire, tinaasan niya. Dito naman,
at tinaasan ko yung magnetic field. Ang ginagawa ng wire, ino-oppose niya yung nilalagay ko. So parang ayaw ng ayaw ng loop na maka-feel ng change. Kasi 'di ba dito binabaan ko, ang ginawa niya nag-apply siya ng magnetic field na para ma-feel niya yung dati. Dito naman tinaasan ko yung magnetic field. Ang nangyari, gusto niyang kontrahen. So here mapapansin natin na ayaw ng wire na maka-feel ng change. So actually, isingit ko lang yung Lenz's law. Lenz's law. Ang sinasabi nito, ayaw ng nature. So nature abhors. Ayaw niyang magkaroon ng change in flux. So, di ba? So, dito mapapansin natin yung Lenz's law. Ayaw nung wire natin na magkaroon ng change in flux, kaya kung ano mang change ang ginagawa natin, ino-oppose niya yon. Kung i-increase natin yung magnetic field, itatry niyang kontrahin yon. Kung babawasan natin yung magnetic field, itatry niyang supplyan ulit yon. So now, the induced current, will flow such that the flux it produces cancels the change. So yun yung mapapansin natin. Bale, the induced current will flow. So yung induced current, ang gagawin niya, i-oppose niya lang yung change na ginawa natin. Kaya yun yung ating results. Okay, class. Any questions? Si Easy, Franco, any questions? Wala naman po, sir. Okay, si Jessica. Sir, wala naman po. Okay, wala naman. So, anong oras na ba? 5:30. Meron pa tayong 30 minutes. Wait lang, class. Siya pa ba ito in 30 minutes? Okay, mag-examples tayo para mas ma-appreciate nyo yung ating EMF. Okay, so example. So simple lang yung kanina, 'di ba? Yung ginawa natin. This time, meron tayong metal disc. Medyo napapagod na ako magsalita. So metal disc of radius A. 2 oras ba naman kasi yung klase natin? 'Di ba nakakapagod talaga siya? So nagro-rotate siya with angular velocity omega about a vertical axis. Tapos through a uniform magnetic field pointing up. Tapos, so meron kang metal disc, let's say yung CD player nyo. May radius A, nagro-rotate with angular velocity omega about a vertical axis. Tapos may magnetic field kang pataas na tumatagos doon. Then a circuit is made using this setup. So tinatawag din natin itong Faraday disc. Faraday disc. So ano itsura niyan? Meron kang metal disc. Na ganyan. Tapos andito yung mga axis mo. So meron kang dalawang handles dyan. So umikot siya at some angular speed omega. Tapos meron kang magnetic field na ganitong direction, tumatagos sa kanya. Then yung circuit natin, ito yung circuit. Naka-attach siya, may wire ka dyan. Tapos may wire ka din dito. Tapos may resistor ka dyan. Meron kang R, meron kang I flowing in this direction. So habang umiikot yan, habang umiikot to,
meron kang circuit, meron kang closed circuit na na-form which may charges na nagfo-flow from this to this. Tapos ganyan siya. Ganito yung closed circuit natin. Okay, class. So the question is find the current passing through the resistor. Find I. Find the current passing through the resistor. So anong ano natin dito? Anong coordinate system? Cylindrical. So, kunwari ganyan. So ayan yung S. Yung, okay, diba sa cylinder? Anyway. So paano natin makukuha yung current? First, at the points in the disk, the speed is S omega. So V equals S omega phi hat. Tama? Di ba R omega yan, pero S tayo, nasa cylindrical. So, bawat point dito, bawat point dyan, may velocity na S omega phi hat. Bakit phi hat? Kasi yung direction ng pag-ikot niya pa ganyan, along phi. Then the force per unit charge. So the force per unit charge is F equals V cross B. Diba? Q V cross B ang magnetic force. Pero kung per unit charge ang pag-uusapan natin, F equals V cross B. Yan ay S omega phi hat crossed with BK hat. So yung magnetic field natin ay BK hat. So ano naman ang phi cross K? S phi Z. So phi cross Z ay S. So yan ay S omega B S hat. Yan yung force na nafe-feel per unit charge. So now the induced EMF, 'di ba una meron tayong meron tayong asan na 'yon? Ay nawala. Ayan, yan yung isang form natin ng induced EMF, 'di ba? Meron pang isa which is ito, F.dl. Meron din tayong form ng EMF na ganyan kasi class dito hindi naman dito sa system natin hindi naman nagbabago yung area, hindi naman nagbabago yung magnetic field. So ano yung gagamitin nating equation for the EMF? Yung isa, yung gumagamit ng force, which is ito, F.dl. So balikan natin yon. E equals integral ng F dotted with dl. Pero ano ba ang dl sa cylindrical? So E equals integral ng ano yung F natin? S omega ds hat dotted with ano to? ds s hat plus ano to? S d phi hat plus dz z hat. Yan yung ating dl in nawala. Yan yung ating dl in cylindrical coordinates. Pero s hat lang yung pinag-uusapan natin, di ba? Tanggal na yan. Bali, integral ng S omega B ds. So, ang S natin, anong range nun? Runs from 0 to A. So, ito ay 0 to A. Bali, yan ay S squared over 2. Omega B A squared over 2. Yan na yung ating induced EMF. Pero, hindi, wag nating i-box. Hindi pala yan yung tanong. Yung tanong ano yung current, di ba? Recall natin that E equals IR. So, I now equals E over R. Bali, yung induced current natin, yan ay omega B A squared over 2R. So, yan na yung current na nagpo-flow dun sa resistor natin. O, di ba? Ang galing. Magkaroon ka lang ng ganong setup, pwede ka na magkaroon ng current. Pwede ka na magpa-open ng, magpa-ilaw ng bombilya. Kunwari ito, bombilya yan. Ayan. So, pwede mo siyang pailawin. Gamit, simpleng setup lang yan. So, di ba? Ito class yung foundation ng mga generators natin.
Di ba yung mga generators, usually mga umiikot yan or mga gumagalaw ng mga conductors. So, yun. Isa sa mga simple generators. Any questions? Si Noel, Denise, may tanong ba? Wala naman po, sir. Si Flint said, any questions? Wala po. Okay, wala. Then let's move on to, teka, anong oras na? 5:37. Dilim na. Anyway, since pinag-usapan namin natin yung generator, let's move on to ito special na example to, slide wire generator. So, ano setup to? A metal bar. A metal bar of mass M slides frictionlessly. So, smooth siya on two parallel conducting rails. With resistance R in a magnetic field B pointing into the page. Into the page. So, bali yung setup natin, meron kang metal bar. Ayan. So, metal bar slides frictionlessly on two parallel conducting rails na may resistance R. So, meron kang ganyan. Pangit. So, yung bar mo, nagmo-move pa ganito. Nagsaslide siya. So, nagsaslide siya with some speed V. Let's say may speed V yan. Tapos meron siyang mass M. Ito may resistance R. Tapos may length L. Then may magnetic field pointing into the page. So, ganyan yan. So, ginagalaw-galaw mo lang. Ginagalaw mo yung ating metal bar. So, class, ang mapapansin natin dito, magbabago yung area, no? Nagbabago yung area natin. Let's call this X. Diba ito yung enclosed? Ito yung may BA. Pero at a later time, lalaki yung area kasi yung bar mo mag-move dito. Okay, so anyway. Ang unang tanong, if the bar moves to the right at speed V, what is the induced EMF? So, diba? Lagi yan unang tanong, what is the induced EMF? So, dito napapansin natin meron ng pagbabago sa magnetic flux kasi may nagbago sa area. Therefore, yung gagamitin nating equation ay saan na yun? Itong negative d phi over dt. Bale, meron tayong E equals negative d phi over dt. Pero ano to? Negative d dt ng ano yung ano natin? Phi. B times the area. O B dot dA, which is B times XL. Diba? B times the area, LX. Pero constant ang L. X lang naman yung nagbabago. So negative, ano to? BL dx over dt. Pero ano ang dx over dt? Yan ay velocity, di ba? So bale, ang E natin, negative B LV. Yan na yung induced EMF. Kapag gumagalaw siya at speed V, yan na yung kanyang induced EMF. The next question, number 2. What is the
value and direction of the induced current. Induced current. So, ang ginawa natin kanina, nag-set tayo ng positive orientation. So, dito, ang positive ay into the page clockwise. Into the page clockwise. Clockwise. Ayan. So, ano ang ating induced current? 'Di ba V equals IR? Or I equals negative BLV over R or BLV over R. Kaya class meron tayong absolute value dyan kasi medyo nakakalito, di ba? May negative na ano dyan, na sign. Pero yan yung magnitude niya. Yung direction, yung mag-indicate. Kaya may negative. Hindi nagmamatter kung positive or negative yan kasi tatanungin naman yung direction. Yung direction ng induced current which is, ano ba to? Negative ang E. So since E is negative, therefore, I is counterclockwise. Again, ito ay para sa magnetic field ha. Ito ay para sa current. So since negative, counterclockwise yung ating induced current. Anong direction niya? Paganon. So kapag ginagalaw mo tong metal bar ng paganyan, magkakaroon na ng current na paganito. Paganito yung ikot niya. Anyway. So yan yung ating induced current. So meron pang third question. Third question is, what is the force or the magnetic force on the bar? So, di ba class, meron tayong dalawang equation sa magnetic force. Yung una, QV cross B. Pero wala naman tayong charges dito na Q specifically. Ang meron tayo ay yung length ng bar. So, pwede natin gawin F equals IL cross B. Diba? Yung isa QV cross B, yung isa IL cross B. Pwede natin gawin yan. So, ang ating I, constant lang yan. Ang L natin class, ay sige. Diba yung wire, yung current, same direction as the wire. So, kung ang current natin ay paganito, paganyan, bale dun sa wire segment natin, yung L natin, paganyan, pataas. Okay, class? So, yung IL cross B natin, yan ay ILB. Tapos, ano yung cross? Yung cross product natin ay from ito, up, cross into the page. So, kung gamitin natin yung right hand rule, up, cross into the page, ang resultant natin to the left. So, bale, to the left. Ayoko sabihing negative J hat. Basta ganyan na lang. ILB to the left. Ano ba yung ng I natin? Yung I natin ay BLV over R. BLV over R. LB to the left. So yan ay B squared L squared V over R to the left. Class, again, yung direction ng current yung sinunod natin dito Kaya yung current natin dito sa segment ng wire, ay sa segment ng bar ay pataas kasi counterclockwise nga. Di ba ganyan yung current? So at this point, pataas siya. Kaya meron tayong to the left na direction ng force. So kung mapapansin nyo, kung tinulak natin pa ganun yung bar, inenegate yun ng magnetic force. Kasi nga, di ba, ayaw nyo sa change. Nature abhors change. Kaya hanggat kaya, itutulak niya pa left yung bar. The next question, number 4.
So if the bar starts out with speed, let's say V naught, tinulak mo siya at speed V naught at time t equals 0 and is left to slide, what is its speed? So what is its speed at a later time t? So 'di ba? Tinulak ko 'to. Sige na, bagong drawing na lang. 'Di ba? Tinulak ko yung bar at speed v naught. Pero may magnetic force na umu-oppose doon kasi to the left. So may magnetic force diyan. So syempre babagal 'yan, 'di ba? Up to the point na titigil siya. So ang tanong, at some time t, ano yung kanyang speed nung wire? Ay nung bar. So recall natin Newton's second law, F equals ma. So F equals ma. Bale, ang ating magnetic force ay B squared L squared V over R. Yan ay equal sa ma. Pero so class negative. Bakit negative? Kasi against the direction of motion. So yung A natin, gagawin nating negative. O sige, kung ayaw nyo maniwala. F equals, ano to? B squared L squared V over R negative J hat. So ayan, dyan nang galing yung negative. Bakit negative J hat? Kasi to the left. So ang A natin, yan ay negative. Sa ganun lang class, kapag against the motion, negative yan, automatic. B squared L squared V over R. Over MR, I should say. So ang A, di ba, dV over dt yan. So ang ating dV over dt, so yan yung A. Yan ay equal sa negative B squared L squared V over MR. So ang dV over V, yan ay negative B squared L squared over MR times dt. So let's integrate. Ln of V equals negative B squared L squared over MR T plus C. Eh, di ba at time equals 0, V equals V naught, ay exponentiate nga natin tong both sides. So, bali, V equals C e raised to negative B squared L squared over MR times T. So, in-exponentiate lang natin tong dalawang sides. Diba? E raised to ln of something is something. So, yan. So, at time equals 0, V equals V naught. So, bale, V naught equals C e raised to 0. Or yung unknown constant, C natin, that is V naught. Bale, meron na tayong V of T, yan ay V naught, e raised to negative B squared L squared T over MR. Yan na yung kanyang velocity as a function of time. Okay, class? So, number 5. What is the power delivered to the resistor? Siyempre, kung may current, kunwari bombilya yan, di ba may power na madideliver dyan? So, balikan natin yung definition natin ng power earlier, which is, nasan na yun? Napin ko lang. Nawala. Sinulat ko ba yan? Ito. P equals IV equals I squared R equals V squared over R. Kahit alin dyan, pwede nyong gamitin. Pero mas madali yung I squared R. Kasi kinuha na natin yung I, di ba? Tapos given tayo ng R. So, bale P equals I squared R. So, ito I induced current
Nawala. Ayan. B squared, L squared, V squared over R squared. Times R. So, bale ito ay B squared, L squared, V squared over R. Pero ano yung V? Ito, di ba? Yung V of T. So, P equals B squared, L squared over R times V naught squared e raised to negative 2 kasi squared na. B squared, L squared T all over MR. Yan yung ating power delivered to the resistor. And the last question. Kung meron kang power, syempre meron kang total energy delivered. So what is the total energy delivered to the resistor? So class, imagine natin na forever na gumagalaw yung ano natin, no? Forever gumagalaw yung bar once na tinulak mo at subspeed V naught. So bale, kukunin natin yung up to time approaching infinity. Kasi at time equals infinity, doon lang siya hihinto. Doon lang siya stop magbigay ng energy doon sa resistor natin. So ang tanong, ano yon? Ano yung total energy delivered? So alalahanin natin that power is dE over dt. Diba? Energy per time yan, yung power. So ang ating dE is P dt. Pero ano ba yung, so bali ang E natin, integral ng P dt. Ano ba yung P? Diba yung kanina? P squared, L squared over R, V naught squared, e raised to negative 2, B squared, L squared over T over MR dt. Tapos, kunin natin yung energy from 0 times 0 to infinity. So, bali ito ay constant lang yung mga yan. Labas natin. B squared, L squared, V naught squared over R. Tapos, ano lang to, di ba? E raised to X. So, bale, e raised to negative 2B squared, L squared over T over MR all over yung derivative niya. Tama ba? Over yung derivative nung nasa exponential. Negative 2B squared L squared. Tapos yung MR natin over MR. Running from 0 to infinity. Class parang ano lang yan, e raised to negative AX. So anong integral niyan? E raised to negative AX over negative A. Ito yung negative A natin. So running from 0 to infinity. Teka nga lang. Yung mga constant, mawawala yung B squared L squared. Mawawala yan. Tapos, wala na. Yun lang yung nag-cancel. So, E equals, ano to? Nakakalito naman. So, yung R mawawala din. Ayan. Tapos yung M aakyat. So, we have negative 1/2 kasi may 2 ka sa denominator. MV naught squared. Tapos, yung ito, e raised to negative infinity minus e raised to 0. Ayun yung ano natin. Bali, ang e raised to negative infinity 0 na to. Ang e raised to 0 ay 1. So, ito ay negative 1. Negative 1 times negative 1/2 mv naught squared. Yan ay 1/2 mv naught squared. Yan na yung energy na na-deliver natin dun sa resistor natin. Class, di ba? Itong energy na to, yan lang naman yung kinetic energy niya sa umpisa. So, parang conservation of energy lang. Di ba? Dati meron kang bar na may speed V naught.
later on, at rest na siya, tumigil na. 'Di ba? At rest. So yung kinetic energy nito, 1/2 mv naught squared. Ang kinetic energy nito, 0. So saan napunta yung energy? Conservation of energy, mapupunta yun dun sa resistor. Kaya, yun yung energy delivered sa kanya. 1/2 mv naught squared. Okay, class, that's the last example for tonight, for today. Tonight, I think. Any questions? Si Sarah, may tanong ba? Nasusundan pa naman, sir. Sorry, ano? Hindi kita narinig. Nasusundan pa, sir. Okay, nasusundan pa naman. Si Vidal. Wala pa naman po, sir. So, wala pa naman. Okay, class. I think yung session natin ay hanggang dito na muna.